అబ్బో ఇక్కడ కేజీ చీరలు కొంటే అర కేజీ చీరలు ఫ్రీ అంట. మంగళ్య షాపింగ్ మాల్, కేజీల్లో సేల్, టన్నుల్లో ఆనందం. అండ్ తర్వాత అది కంప్లీట్ చేస్తానికి బడ్జెట్ ఉన్న బడ్జెట్ ఫస్ట్ మంత్లోనే అయిపోయిందా? ఆఫ్ కోర్స్. లైక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఐ వుడ్ నెవర్, యాజ్ ఎనీ ప్రొడ్యూసర్ అవుట్ దేర్, ఐ వుడెంట్ ఆస్క్ యువర్ డైరెక్టర్ టు మేక్ ద బడ్జెట్. ఇట్స్ జస్ట్ అండ్ వేసుకునే బడ్జెట్ కూడా ఇంకా 50% రిజర్వ్లో పెట్టుకోవాలి, బికాస్ దేర్ జస్ట్ సో మెనీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కాస్ట్. ఇట్స్ జస్ట్ ఇంపాసిబుల్ టు ప్రిడిక్ట్ ఎవ్రీథింగ్. But the more you do it on paper, the more prepared you'll be. But I will definitely say, don't have your directors make the budget. Have like a good executive producer make the budget, and on top of that, put 50% of reserve in the back burner. If that's how you want to make a independent film, you know, studios are different; they work differently. So, and then the first biggest challenge is Kanacharapalem start చేసినప్పుడు వెంకటేష్ మా గారు ఊరు వెళ్ళినప్పుడు demonetization అయిపోయింది. So there was no money. There was no money. So there was no money, and so there was no way for me to send him money, and somehow he managed. We had to think outside the box. So that was the first challenge. Rondo challenge. At the end of the day, we're working with newcomers. Sync sound. Meer Kanacharapalem eppudanna vellaro ledu. Every 5 minutes there's a train. Correct. And there's always dogs barking, and there's always buffaloes. So adantha manage chestam. I know it took him a little longer time. So October lo start cheskundam anukunna aina. I think he ended up starting in November or December. As I said, the budgets అయిపోతున్నాయి, you know, because it delays అవుతాయి unexpected. And tarvata like he also had to reshoot. Actors drop అయిపోయింది, అందుకే I ended up playing Salima, so నేను మళ్ళీ, you know, I had to come back. So things like this happen. So Kanacharapalem making was definitely challenging, and I really give hats off to ఇంకొక యాక్టర్ ని తీసుకోవడానికి డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి అని చెప్పి మళ్ళీ మీరే సలీమా గారి క్యారెక్టర్ కూడా ప్లే చేశాను జస్ట్ టు కట్ డౌన్ ది బడ్జెట్స్. అండ్ యువర్ ఆబ్వియస్లీ మీ ప్యాషన్ ఫర్ యాక్టింగ్ ఇస్ దేర్, బట్ దెన్ దిస్ ఇస్ ది మెయిన్ రీజన్ అని కూడా విన్నాము. Oh, so for that one, no. అదే సలీమా క్యారెక్టర్ నేను ఎందుకు చేశానంటే, we couldn't find another actress because I don't know why there's like this huge bias about this word prostitute. She's labeled, I mean, she's described as a prostitute in the screenplay. And our word choosy, there's so much bias from the actresses. I'm not saying it's a good thing or a bad thing. It's just something I didn't understand, because America lo, and I don't want to keep comparing America to India, but I'm just saying from my perspective, our word kada, that's just a description of this character, but what is actually happening on the screen. And screen lo, except for one scene, I didn't feel like there was anything significantly inappropriate. We're focusing on the fact that there's a wonderful man named Gaddam that is unconditionally in love with this woman, and ఆమె వృత్తి తెలిసిన షాక్ అవుతాడు, బట్ మళ్ళీ రిఫ్లెక్షన్ చేసుకుని కాదు నాకు ఈ అమ్మాయి అని ఇష్టం అని he comes back and he doesn't tell her to stop, he doesn't tell her to do this, he doesn't tell her to do that. ఆ అమ్మాయి డైలాగ్స్ కూడా నన్ను ఏం ఎవరు ఉద్ధరించట్లేదు అక్కర్లేదు. Those are such powerful dialogues. To me, that is the definition of love. ఆయన వచ్చి మళ్ళీ ఆమెకి మీరు సేఫ్గా చేయండి జాగ్రత్త అని డ్రాప్ చేస్తానంటాడు, అండ్ దెన్ ఆ లవ్ చూసి ఆమె ఆపేస్తుంది. అండ్ that to me, somebody else asked me, that to me is the definition of love, which is that you love somebody unconditionally. నువ్వు ఇలా చేస్తే అలా చేస్తే ఇలా ఉంటే అలా ఉంటే నేను ప్రేమిస్తాను, ఇది చేయకపోతే నేను ప్రేమించను అని అట్లా రిస్ట్రిక్షన్స్ పెడితే లైక్ it's as I said, it's like transactional. అండ్ బట్ న్యాచురలీ అట్లాంటి ప్రేమ అనుభవిస్తే ఆ విధంగా ఉండాలని న్యాచురలీ వేరే మనిషికి వస్తుందని నా అభిప్రాయం. లాయల్టీ అయినా ఫిడెలిటీ అయినా ఏదైనా బిహేవియర్స్ మార్చాలన్నా, లైక్ ఐ థింక్ ఇట్ కమ్స్ న్యాచురలీ విత్ దట్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ దిస్ వన్ పర్సన్ loves me regardless of who I am or what I am, and recognizing who they are also. So అది ఆ ఆస్పెక్ట్ నేను చూసాను. ఈ అమ్మాయిని ఇంత జెన్యున్గా సిన్సియర్గా ఒక అబ్బాయి ప్రేమిస్తున్నాడంటే ఈ అమ్మాయిలో ఏదో ఒక స్పెషాలిటీ ఉందని నేను ఆ సైడ్ నుంచి ఆ క్యారెక్టర్ని అప్రోచ్ అయ్యాను. అండ్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ అట్ సమ్ పాయింట్ when we were looking for actresses, they were not approaching it like that, and I felt like if we just ended up with an actress, and we had this discussion with Venki, and we were like, a character lo unna purity and innocence potadi ani we decided that I'll act. And I really tried to bring out her ఏ ఆడపిల్లకైనా ఎవరికైనా ఆ వయసులో ఒక ఆశ ఉంటుంది, ఒక కోరిక ఉంటుంది, ఒక ఇన్నసెన్స్ ఉంటుంది. అండ్ యూ సీ దట్ డెవలపింగ్ విత్ ఈచ్ సీన్, ఎస్పెషలీ ఆ బజార్లో ఆ ఎర్ర చీర పెట్టినప్పుడు లైక్
they're just like an everyday couple in love, and like there's like this innocence and there's this purity, and then right after that I'm a blessing radu, and it was just such a moving character, and like a routine actress danala approach avadu ani nenu I wanted to do that. Now the budget issue came with Uma Maheshwara, adi a character NRI, and it's a one day, so I was like, let's just save this budget ani I did that one. సో కంచర్లపాలెం సినిమాకి సంబంధించి అలా డిలే అయింది, బట్ దెన్ మీరు మధ్య మధ్యలో వచ్చి వెళ్తూ ఉన్నారు, ఎలా అయినా సరే సినిమాని ప్రొడ్యూస్ చేశారు, అండ్ దెన్ రిలీజింగ్ అంతా ఈజీ అయిపోయిందా? అది I have to say yes. Right? Yeah, it was easy. I mean, we're so blessed. The film is so blessed. నాకు ఎప్పుడు అనిపించింది, అండ్ నేను వెంకితో కూడా చెప్పేదాన్ని, ఈ సినిమాకి ఒక డెస్టినీ ఉంది. లైక్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ వీ ర్యాండమ్లీ మెట్ లైక్ దిస్, ఈ సినిమాకి ఒక డెస్టినీ ఉంది. ఐ రియలీ బిలీవ్ ఇన్ లైక్ సమ్, ఓకే ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్, బట్ లేదు చెప్పండి ప్లీజ్, బికాజ్ చాలా మందికి అలాంటి మాటల దగ్గర కనెక్ట్ అవుతారు. సో ఐ రియలీ believe in that there's something bigger than us. 100%. Yeah, whatever that is, I don't know. And I really believe that if you do things for the right reason, and again, idoka preaching kaadu, but na side nunchi oka sincerity tho edaina pani cheste adi tappakunda kashtam avutadi, and you have to be prepared for those difficulties. But nijanga sincere motivation tho edaina cheste ఎప్పుడో ఒక ఫలితం వస్తుందని నా ఒపీనియన్. సో నేను ఎప్పుడు నా జర్నీ మీద ఫోకస్ చేస్తాను కానీ దాని అవుట్కమ్ మీద ఫోకస్ చేయను. ఇది స్టడీస్ అప్పటి నుంచి నా చదువు నేను చదువుకుంటాను, రోజు నేను చేయాలని పని నేను చేసుకుంటాను. టెస్ట్లో మార్క్స్ ఏమొస్తుందో ఇక నేను ఆ టెస్ట్ రాసినాక ఇక మర్చిపోతాను. ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ లైఫ్. నా పని నేను చేస్తాను, వాట్ ఎవర్ ఇస్ మై ఎఫర్ట్, మై రోల్ ఇన్ ఇట్, ఐ డూ ఇట్. అవుట్కమ్స్ గురించి నేను మర్చిపోతాను. సో ఐ ఆల్వేస్ ఫెల్ట్ లైక్ దిస్ ఫిల్మ్ హ్యాడ్ అ డెస్టినీ. నా రీసెర్చ్ నేను చేసుకున్నాను, ఏది ఎక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, రిలీజ్, థియేటర్స్, అదంతా నేను రీసెర్చ్ చేసుకుని నేర్చుకుని ఒకరిని అప్రోచ్ అయ్యాను. అండ్ దెన్ ద ఫిల్మ్స్ అయ్యారు సురేష్ సార్ని. సురేష్ గారు సురేష్ గారి ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను. ఆవిడ అమెరికా నుంచి వచ్చింది, ఆవిడ ఎన్ఆర్ఐ, ఫుల్గా డబ్బులు ఉంటాయి, దాని తర్వాత సురేష్ గారు వెనకాల ఉన్నారు, సో వాళ్ళకి చుట్టాలేమో, అందుకని ఆవిడకి ఇలా ఈజీగా సినిమాలు తీసేస్తారు అన్నది ఒక క్వశ్చన్, ఒక డౌట్, ఒక పాయింట్ అమంగ్ డిస్కషన్. దీనికి మీరు ఏం సమాధానం చెప్తారు? Yes, I realized that is an opinion that many people have, that somehow all of this చాలా ఈజీ అయిపోయింది, ఎందుకంటే నాకు ఫ్యామిలీ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయా, లాస్ట్ నేమ్ గురించి మీరు ఇంత what do you call it, assumptions చేస్తారని నాకు తెలియదు. But I don't have any connections in the industry. మీకు అసలు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ నుంచి ఎవ్వరూ తెలీదా? ఎవరు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్? I don't know anybody in Hyderabad. ఒక కజిన్ ఉన్నారు నాని గారు అని, బట్ ఇండస్ట్రీలో కనెక్షన్స్ అనేది నాకు ఎవరు తెలీదు. మీకు జస్ట్ సినిమా అంటే ఇష్టం తప్ప సినిమాకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. గాడ్ ఫాదర్ లాగా కానీ, గైడింగ్ హ్యాండ్ లాగా కానీ ఎవ్వరు లేరు. సో మొత్తం మీరే బిల్డ్ చేసుకొని ఒక్కొక్కరిని అప్రోచ్ అయ్యి చేసిన సినిమానే కేర్ ఆఫ్ కంచర్లపాలెం. Yeah, that's it.